Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Radha Madhava Jaya Kunja Bihari. Radha Madhava Jaya Kunja Bihari, Jaya Girivardhari, Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari, Jaya Jaya Radha Madhava, Radha Madhava Radhe, Jaya Jaya Radha Madhava, Radha Madhava Radhe. Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol, Gaura Hare Bol. Guru Nitai Gaur Premanandi Hari Hari Bol. Jayam Vishnupad Paramahamsa Parivajika Charjavaya. The Sotara Sata Shri Srimad is divine grace. Bhavai Charnada Bindu Bhaktivedanta Swami Maharaj. Srila Prabhupada Ki. Jayam Vishnupad Paramahamsa Parivajika Charjavaya. Sotara Sata Shri Srimad is divine grace. Singha Guru Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada Ki, Ananda Kori Vaishnava Vrinda Ki, Namacharya Srila Haridas Thakur Ki, Prem Se Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhakta Vrinda Ki, Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Radhakund Shamakund Giri Govardhana Ki, Shri Vrindavan Dham Ki, Shri Mayapur Navadvip Dham Ki, Shri Purushottam Kshetra Jagannath Puri Dham Ki, Ganga Mai Jamuna Mai Ki. Ki, Grantara Shrimad. Если вы знаете какие-то из этих стихов, вы можете со мной повторять. В противном случае, пожалуйста, будьте терпеливы со мной. Narayanam namaskrityam naram shaiva narotamam devim saraswatim vyasam tato jayam udirayat Vedi Ramayane Shaiva Purane Bharate Tata Adavante Chamadye Chahari Sarvatra Giyate Mukam Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Yat Kripa Tamaham Vande Shri Gurum Dinataranam Paramananda Madhavam. This is a traditional song they sing in the villages of Orissa before they recite Bhagavatam. Это традиционная песня, ее поют в Орисе
перед тем, как читать Бхагаватам. Paramananda, He Madhava, Padunga Luchi Makaranda, Se Makaranda Panakori, Anande Bolo Hari Hari, Harinka Name Vandavela, Parikori Be Chakadola, Se chakadolanka paraye manamo rahu nirantare rahu ha Krishna boli jiva jao ha Krishna boli jao jiva mote udara radha dava Mote udara radha dava, mote udara radha dava. Dharma projita kaita vota paramonya matsranam satam, Vedyam vastava matta vastu shivadam tapachayun mulanam, Srimad Bhagavate Mahamune Kate Kimba Parayishvara, Sadjo Hridyavarudyate Trikutubi Shushu Shubhistakshanat, Nigamako Pataro Galitam Phalam Shukamukad Amita Dravasamyutam, Pivata Bhagavatam Rasamalayam Mohoroho Rasika Bhuvi Bhavuka, Anarto Pasamam Sakshad Bhakti Yogam Madhoksaje, Lokasya Janito Vidvams Chakre Satvata Samhitam, Yashyam Vaishuyamanayam Krishne Paramapurushe, Bhakti Rudpadyate Pumsa Shoka Moha Bhayapaha, Srimad Bhagavatam Puranamamalam Yad Vaishnavanam Priyam, Yasmin Paramahamsamekamalam Gyanam Padam Giyate, Tatra Jnana Vairagya Bhakti Sahitam Naiskanyam Aviskritam, Tachchinvan Supaten Vicharana Pado Bhaktya Vimuchen Naraha, Aratoyam Brahma Sutranam Bharatarta Vinirnaya, Gayatri Bhasharupo So Vedanta Paribrimita, Sarva Vedeti Hasanam Sadam Sadam Samuditam, Sarva Vedanta Sadam Hi Srimad Bhagavatam Ishyate, Tadrasamrita Chitta Nanyatra Swadruti Krichit, Krishna Bhakti Rasa Swarup, Shri Bhagavata Tate Veda Shastra Hoite Parama Mahatma Chari Veda Upanishade Jata Kichu Hoya Tara Arta Lana Vyasa Korila Sanchaya Jai Sutre Jai Ru Vishaya Vachana Bhagavata Seru Shloke Nibandana Jivera Nistara Lagi Sutra Koilo Vyasa Mayavadi Bhashishunile Hoya Sarvanasha Jao Bhagavata Pada Vaishnavirastane Ekanta Shayakora Caitanya-charane Bhagavata Jainamane Sejavana Sama Tada Sasta Achijanme Janme Prabhu Jama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Bolo Hare Krishna 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 Hare 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 Rama
Rama Rama Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Harisha. Reading from Grantara Srimad Bhagavatam, the king of all literatures, Canto 10, Chapter 14, text number 2. Читаем из Шримад Бхагаватам, царя всей литературы, песни 10 главы 14 и текст номер 2. Asyapi deva vapusho madanugrahasya Asyapi deva vapusha madanugrahasya Asyapi deva vapusho madanugrahasya Asyapi deva vapusha madanugrahasya Svecha mayasya natu bhuta mayasya kopi Svecha mayasya natu bhuta mayasya koti Svecha mayasya natu bhuta mayasya kopi Svecha mayasya natu bhuta mayasya kopi Neshe mahi tvasazitum manasantarena Neshe mahitva savisitu manasantarena Neshe mahitva vasitum manasantarena Neshe mahitva vasitu manasantarena Sakshatavaiva kimutatma sukhanubhute Sakshatavaiva kimutatma sukhanubhute Sakshatavaiva kimutatma sukhanubhute Sakshatavaiva kimutatma sukhanubhute. Others? Asyapi deva vapusho madanugrahasya Svecha mayasya natu bhuta mayasya kopi Neshe mahitva vasitu manasantarena Sakshatavaiva kimutatma sukhanubhute Asyapi deva vapusho mananugrahasya Svecha mayasya natu bhuta mayasya kopi Neshe mahishva vasitam manasantarena Sakshatavaiva kimutatma sukhanubhute. Any Matajis? Asyapi deva vapusho madanugrahasya Asyapi deva vapusho madanugrahasya Svecha mayasya natu bhuta mayasya kopi Svecha mayasya natu bhuta mayasya kopi Neshe mahit avasitum manasantarena
Neshe mahitva vasitu manasantarena. Sakshatavaiva kim hutatma sukhanubhute. Asya videva vapusho madanugrahasya. Svechamayasya natu bhutamayasya kopi. Neshe mahitva vasitu manasantarena. Sakshatavaiva kimutatma sukhanubhute. Asya Этого. api Даже. deva О Господь. vapusha Облика. mat anugrahasya. Того, кто был так милостив ко мне. Swaichamayasya Того, кто является в ответ на желания своих чистых преданных. na Не, tu но bhutamayasya материального. ka Брахма. api Даже. na ishe Не могу. mahi Могущество. tu На самом деле avasitam оценить manasa умом, antarena обузданным и погруженным внутрь себя. sakshat Непосредственно. tava Твое. eva Конечно. kim uta Что говорить? atma В себе. sukha Счастье. anubhute Тобой испытываемого. Translation. My dear Lord, neither I nor anyone else can estimate the potency of this transcendental body of yours, which has shown such mercy to me, and which appears just to fulfill the desires of your pure devotees. Although my mind is completely withdrawn from material affairs, I cannot understand your personal form. How then could I possibly understand the happiness you experience within yourself? Мой дорогой Господь, ни я, ни кто-либо другой не в силах описать все могущество Твоего трансцендентного тела, которое Ты являешь в ответ на желания Твоих чистых преданных. Ты был так милостив ко мне в этом образе. И все же, хоть ум мой и отстранен от материальной деятельности, я не способен постичь это Твое проявление. Что же тогда говорить о том счастье, которое Ты испытываешь? Мне ли надеяться понять его? What I'm going to do this morning is read the first paragraph of the purport, which is from Prabhupada's Krishna book, and then I'm going to speak some things from Vishwanath Chakravarti Thakur's commentary. Сейчас я прочитаю первую часть комментария Шрилы Прабхупады, и затем я буду читать кое-что от Вишваната Чакраварти Такура. In Krishna, the Supreme Personality of Godhead, chapter 14, Srila Prabhupada explains that in the present verse, Lord Brahma expressed the following prayerful sentiment, quote, "Your appearance as a cowherd child
is for the benefit of the devotees, and although I've committed offenses at your lotus feet by stealing away your cows, boys, and calves, I can understand that you are now showing me your mercy. В книге Кришны «Верховная личность Бога» Шрила Прабхупада так описывает молитвенное умонастроение, выраженное Брамой в этом стихе. «О Господь, Ты явился в облике пастушка ради блага своих преданных. Хотя, украв у Тебя друзей и телят, я нанес оскорбление Твоим лотосным стопам, теперь мне ясно, что я удостоился Твоей милости». That is your transcendental quality. You are very affectionate towards your devotees. Таково Твое божественное качество. Ты очень любишь своих преданных. Yet in spite of your affection for me, I cannot estimate the potency of your bodily activities. Но несмотря на всю Твою любовь ко мне, я не в состоянии постичь Твое могущество и Твои деяния. It is to be understood that when I, Lord Brahma, the Supreme Personality of this universe, cannot estimate the childlike body of the Supreme Personality of Godhead, then what to speak of others? И если уж я, Господь Брахма, повелитель этой вселенной, не способен понять верховную личность Бога, принявшую облик маленького пастушка, что же тогда говорить о других? And if I cannot estimate the spiritual potency of your childlike body, then what can I understand about your transcendental pastimes? А если я не в силах постичь духовное могущество Твоего тела, которое выглядит словно тело обычного ребенка, то как мне постичь Твои божественные игры? Therefore, as it is said in the Bhagavad Gita, anyone who can understand a little of the transcendental pastimes, appearance and disappearance of the Lord immediately becomes eligible to enter the kingdom of God after quitting the material body. Поэтому в Бхагавад-гите сказано, что тот, кому удалось хотя бы отчасти понять божественные игры, явления и уход Господа, получает право войти в Царство Бога сразу после того, как оставит свое материальное тело. This statement is confirmed in the Vedas, and it is stated simply, by understanding the Supreme Personality of Godhead, one can overcome the chain of repeated birth and death. Это также подтверждается в Ведах, где говорится: постигнув верховную личность Бога, можно вырваться из круговорота рождений и смертей. I therefore recommend that people should not try to understand you by their speculative knowledge. И я не советую людям пытаться познать Тебя с помощью собственных умозаключений. Gauranga Guru Tamagopyada Kopa Briksham Gopala Gada Ratidam Yati Singha Gora Govinda Deshi Kavaram Satatam Namami. Spasiba. I want to thank everybody for giving me some opportunity to do this service. Я хотел бы поблагодарить всех преданных за возможность сделать это служение. What was the purpose of Srila Prabhupada in establishing daily Bhagavatam classes? Какова была цель Шрилы Прабхупады, когда он устанавливал регулярные лекции по Бхагаватам? One reason is there, Shinvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridyantyascho Yabhadvani Vidanoti Suritsatam, that by hearing Srimad Bhagavatam, our heart becomes purified. Одна из них, когда мы слушаем Шримад Бхагаватам, наше сердце очищается. But another reason is that when devotees come together and hear Srimad Bhagavatam, as Krishna says in the 11th canto, но другая причина, когда преданные собираются вместе и воспеваются, как Кришна воспевают, как говорит Кришна в 11-й песне, Parasparanu katanam pavanam bhagavadya mito ratir mitas tushtir nivita mita atmana, it creates some community. это создает общину. That was Srila Prabhupada's desire. Это было желание Шрилы Прабхупады. We can do kirtan with everyone. Мы можем воспевать киртан с каждым.
But when it comes to Krishna Katha, that's a little more high-tech. Но когда доходит до Кришна-катхи, это немного более сложно. Because there's differences in mood and differences even in opinion amongst different Vaishnavas. Потому что есть различия в настроении и также мнений среди разных вайшнавов. But when we come together and we regularly hear in a mood free from envy, Namatsranam Satam Vedyam, the Bhagavatam says, it creates community. Но когда мы собираемся вместе и мы свободны от зависти, это создает настроение общины. So hearing and speaking Bhagavatam should be as natural to us as sleeping or drinking water or eating is. Слушание и повторение Бхагаватам должно для нас быть так же естественно, как спать, кушать или пить воду. So this is a famous chapter of the 10th canto, which describes the prayers of Lord Brahma. Это очень известная глава Шримад Бхагаватам, которая описывает молитвы Господа Брамы. Srila Prabhupada finished the last verse of the previous chapter. Шрила Прабхупада написал свой последний стих в предыдущей главе. So that previous chapter spoke about the Brahma Vimohana Leela, or the pastime of Lord Brahma becoming bewildered by Krishna. И предыдущая глава описывает Брахма Вимохана Лилу, когда Господь Брахма становится сбит с толку. And now Lord Brahma is offering some prayers. И сейчас Господь Брахма возносит молитвы. So let's go a little deep into this particular verse today. Давайте мы немножко глубже погрузимся в сегодняшний стих. Srila Prabhupada is noting in the purport that this statement, this verse is indicating that we should understand the Lord. Шрила Прабхупада в комментарии отмечает и пишет, что мы должны понять Господа. Adnyapi deva bapusho maranugrahasya svecha mayasya natu bhuta mayasya kopi. And Lord Brahma is saying that this is your mercy that we can understand you. И Господь Брахма говорит, что это твоя милость, что мы можем понять тебя. But Vishwanath Thakur says there's also another meaning here. Вишванат Чакраварти-Такур говорит, что есть другое значение здесь. There's another type of mercy that Lord Brahma is indicating. И есть другой вид милости, о котором говорит Господь Брахма. He says, Asya, this, and he's indicating Krishna's form. И он говорит Ася, указывая на форму Кришны. This vapu, this form of yours, this is mad anugraha. This is the mercy you're giving to me. И твоя форма — это милость, которую ты проявляешь ко мне. In several ways. Несколькими способами. One, because just a few minutes ago, Lord Brahma is telling him that you manifested so many Vishnu forms. Одна из них, что только что Господь Кришна проявил столько форм. And now all those Vishnu forms have disappeared. И сейчас все эти Вишну формы, они исчезли. And I see your form as a child. И я вижу твою форму ребенка. And this is Vapur Amanugrahasya. This is the mercy of your Vapu, your form. Это милость твоей Вапу, твоей формы. And he goes on to explain the nature of that form. И он продолжает, описывая природу этой формы. It's Swa Icha Mayasya. That according to the Icha or the desire of a particular devotee, the Lord manifests a corresponding form. Согласно желанию определенного преданного, Господь проявляет определенную форму для него. Vishwanath Thakur, in his Sa'artha Darshani commentary, indicates that this verse speaks about a conversation between Lord Brahma and Krishna. Вишванат Чакраварти-Такур в своем комментарии он указывает на то, что здесь происходит диалог между Брамой и Кришной. And then after Lord Brahma speaks like this, Krishna replies to him. И после того, как Брахма произносит свои слова, Кришна отвечает ему. And I'd like to read you in the Sanskrit also. It's very, very sweet what he says. Я хотела прочитать и санскрит также, он очень-очень сладок. Krishna says, Bo Brahma, listen Brahma. Послушай, Брахма. Tam Jagadaishvarya Adipati Ahantu Vanya Gopala Putrasvam. He said, you're Jagadaishvara Adipati, you're the master of all powers in the universe.
Ты повелитель всех могуществ во Вселенной. You're Adipati, you're the original controller. Ты изначальный контролирующий. Aham tu, what am I? А кто я такой? Vanya Gopa Pustratam, I'm just the son of a cowherd man. I wander around in the forest. А я просто сын пастуха, тут гуляю везде в лесах. But you, Brahma, Но ты Брахма, you're very important. ты очень важен. He says, Puratana ahantu balasvam. You're an ancient and exalted personality. Ты очень возвышенная личность. But balasvam, I'm just a little boy. А я просто маленький мальчик. He says, Vedartha tat parya vigyatvat parama vidvan sadachar parayana. You know all the Vedas. Ты знаешь все Веды. You're sadachara parayana. You're the best of all behavior. Ты идеальный пример поведения. You're parama vidvan. You're the most knowledgeable person there is. Ты самый знающий человек. He says, aham tu, but what am I? А кто я? Vatsa charakvat, gyana sunya. I just run around with cows. Я просто тут бегаю с коровами. And gyana sunya, I don't know Я anything. ничего не знаю. Smarta achar gandham apyagyanam. I don't even have a fragrance of any proper behavior. У меня даже нету и запаха должного поведения. Stitan brahmya anapyadonaka abalam. All I do is I just run around with some yogurt and rice in my hand. Я просто бегаю тут с йогуртом и рисом в руке моей. Krishna is speaking in a very, very nice way to Lord Brahma. Кришна очень удивительно и сладко общается с Брахмой. This is parokshavad. И это парокшавада. He's saying one thing, but he's meaning another thing. Он говорит одно, но имеет в виду совсем другое. Like your wife does Ну, sometimes. как Right? ваши жены, например, иногда делают. Fine, you can go with the boys. I don't mind it's our anniversary today. You can go spend the day with them. That's just fine. Да, конечно, можешь идти со своими друзьями. Не важно, что у нас сегодня юбилей. Вообще не важно. Иди гуляй со своими друзьями. But Prabhuji, that's not really what she means. Но, Прабху, поймите, это не то, что она на самом деле What she really имеет в means виду. is you're a jerk. То, что она на самом деле имеет в виду, And if что you вы go with the негодяи. boys today, then when you come back, I'm going to be gone. I'm going to my father's И house. если ты пойдешь со своими друзьями сегодня, меня здесь не будет, я уйду к своему отцу. That's parokshavad. Это Saying one парокшавад. thing but meaning another thing. Когда мы говорим одно, а имеем в Is виду that correct, другое. Mataji? You Это agree? правда, Yes? Мададжи, вы You have to согласны? teach him. Нужно его научить. So Krishna here, he's saying, you remember, you were kind of making fun of me. Кришна говорит, на самом деле, ты помнишь, ты надо мной подшучивал? Someone went and told Brahma, you know, the supreme personality of Godhead is there in Vrindavan. Тебе кто-то сказал, здесь верховная личность Бога во Вриндаване сейчас. And so Brahma said, well, I got to go check that out. He got on his swan and he went to see. И Брахма сказал, конечно, я должен туда отправиться, сел на своего лебедя и отправился в Вриндаван. And what did he see? He was really disappointed. И что он увидел? Он был очень разочарован. This is not God. Это не Бог. I know God. Я знаю Бога. God is Lord Narayan. Бог — это I'm born from the Нараяна. navel of Lord Я Narayan. родился из пупка Нараяна. They call me Pitamaha. Они называют меня I'm the Питамаха. grandfather of the universe. Я дедушка Вселенной. They call me Jagat Karta. I'm the controller and creator of everything. Они называют меня контролирующим, создателем всего. I know everything. Я знаю все. And look, he's just a little boy. А это просто маленький And just мальчик. see, he doesn't even know which hand to eat with. И он даже не знает, какой рукой есть. He's got some yogurt and rice in his left У hand. Oh него my God. йогурт и рис в левой руке. О, Боже мой, Very, very bad. очень плохо. How can he be God? Как же он может быть Богом? So many things happen. И много вещей You've произошло. heard about that. Вы слышали о You know них. this story. Вы знаете эту историю. So now Lord Brahma is saying, I kind of made a mistake. I'm really sorry about И that. Брахма сейчас говорит, я совершил ошибку, я очень сожалею об этом. Kind of sort of kidnapped all your cowherd boy friends and the cows. And Я сожалею о том, что мне пришлось украсть пастушков и телят. he says, I'm a great offender. Я великий оскорбитель. And he begins to offer these prayers И to он Krishna. начинает возносить молитвы Кришне. And now Krishna is replying to him.
И Кришна отвечает ему сейчас. He's saying, why should you worry? I'm just a little boy. Почему ты переживаешь? Я же просто маленький You know мальчик. Ты everything. знаешь все. You're very, very important. Ты очень-очень важен. You're Ты Jagat-karta. Джагат-карта. I'm just an ignorant little А я просто boy. невежественный маленький мальчик. He said, I don't even know how to eat. Я даже не знаю, как есть. I just go around with some yogurt and rice in my left Я hand. просто держу йогурт и рис в левой руке. So what is he doing? Что же он делает? He's crushing the pride of Lord Brahma. Он разрушает гордость Господа Брамы. And Krishna goes on to tell him, И Кришна продолжает говорить ему: Paramasuki Sakshat Parameshwar, you Brahma, you're the Supreme Lord. Ты Брама, ты Верховный Господь. What are you saying? I am happy. You're the most happy person there is. Ты самый счастливый человек ведь. In this way, he's also ridiculing Lord Brahma Таким образом, он шутит над Господом Брамой. because Lord Brahma is no longer happy. Потому что Господь Брама больше не счастлив. Now he's become very, very depressed. Он очень опечален и в депрессии. What did I do? I made a big mistake. Что же я наделал? Я совершил большую ошибку. And Krishna uses the word eva. Eva means really. И Кришна использует слово «эва». И «эва» says, значит действительно, «Эва». серьезно. Eva ahantu. Really? Серьезно. You're indestructible. Ты же неразрушим, тебя невозможно поколебать. You're the most powerful person. Ты самый могущественный. And then he says to Lord Brahma, И затем он говорит Браме: Tvamaya mohito, manodukena vanam. I became bewildered by your illusion. я был сбит с толку твоей иллюзией. It is very sarcastic what Krishna Очень is saying. саркастично то, что He's Кришна being very говорит. biting Очень to так подкалывает его Кришна, Lord Brahma. Господа Браму. Tvamaya mohita mododenkena, vanam paryatam stavam kartum nahamiti. I'm just bewildered by your illusion. I wander around in the forest all day. Я просто сбит твоей иллюзией и все время здесь гуляю в лесу. He says, paryatam stavam kartum nahamiti. It's not appropriate for you to offer prayers to me. Это неправильно, что ты мне возносишь молитвы. So Krishna is speaking in this way, in a very, very sweet way, И Кришна таким очень сладким образом говорит с Господом Брамой. indicating he's crushing the pride of Lord Brahma, Таким образом разрушая гордость Брамы. but he's also indicating to Lord Brahma that my topmost form is as this cowherd boy. Но таким же образом он указывает на то, что моя высшая форма — это маленький мальчик. And you couldn't see this. И ты не мог увидеть этого. In Rupa Goswami's Bhakti Rasamrita Sindhu, he says that there are three causes for humility. Бхакти Расамрита Синду Рупа Госвами говорит, что есть три причины для смирения. Dukkha trasa paradardhyar anarjitam to dinata. He says these are three things which give birth to dinata or humility. Эти три вещи, они дают рождение динате или смирению. Dukkha, unhappiness. Духа, страдания. And Krishna indirectly here, he's saying to Lord Brahma that you're unhappy now. И Кришна не прямо говорит Господу Брахме, что ты сейчас несчастлив. Tvanmaya mohito manudukena. Krishna is saying, I'm depressed, but actually he's meaning you're depressed. И Кришна говорит: я опечален, на самом деле ты опечален. So this dukkha, when we become unhappy, it's good. Когда мы становимся опечалены, это на самом деле хорошо. Then we become a little humble. Тогда мы становимся немножко более Because смиренными. if we're always happy, Потому что если мы все if время everything's счастливы, always going our way, how will we ever become humble? если все происходит так, как мы хотим, как же мы станем смиренными? Trasa. Trasa means some fear. Траша значит страх. When we're afraid, Когда мы боимся. some big guy comes to you in an alley with a stick or something. Какой-нибудь огромный человек в Лос-Анджелесе подойдет к вам, или на аллее, прошу прощения, на аллее подойдет к вам. Then you become humble very quick. Тогда вы точно станете смиренным очень быстро. And the third cause for humility, И третья причина для смирения aparadardhyar.
the sense of having committed offense. А порадан я и чувство того, что я совершил оскорбление. So this is Lord Brahma's position. Это положение Господа Брамы. All three of these causes for humility have come to him now. Все три эти вещи, они присутствовали в Господе Браме на этот момент. His Holiness Bhakti Dhir Damodar Maharaj once asked a question which I liked very much. Его милость, его святейшество Бхактидир Марадж, Бхактидир Махарадж, да, он спросил вопрос, который мне очень нравится. We know that Lord Brahma came again in Kali Yuga as Namacharya Haridas Thakur. Мы знаем, что Господь Брахма пришел в этот мир в Кали-югу как Намачарья Харидас Такур. What's the difference between the two of them? И в чем же разница между ними, Брамой и Харидас Такуром? Lord Brahma, something kind of sort of happened. Something kind of sort of happened to him. С Господом Брамом, кое-что произошло. He saw his own daughter, and he had some amorous desire for his own daughter. Он увидел свою дочь, и у него пробудились романтические чувства к ней. But the same Lord Brahma, when he comes as Haridas Thakur, но тот же самый Брахма, который приходит как Харидас Такур, Maya Devi personified comes to him. Воплощенная Майя Деви приходит к нему. And she does her hubba hubba, hula hula, whatever kind of stuff. И она делает все свои вещи вот эти. And moved herself in a kind of provocative way. I don't know. Таким образом себя ведет. I'm not good at that stuff. Я не очень хорошо их показываю, простите. And Haridas Thakur, he didn't even notice. Но Харидас Такур ее даже не заметил. And she kind of, excuse me. И она махала немного. Извините, я тут вот. And then Haridas Thakur, oh, excuse me, I'm just chanting my japa. When I finish, I'll be able to talk with you, please. И Харидас Такур сказал: простите, я сейчас просто свой джап повторяю. Я когда закончу, я к вам вернусь. He was completely unfazed by Maya Devi personified. Он был абсолютно непоколебим, олицетворенной Майей даже. What's the difference between the two, Lord Brahma and Haridas Thakur? И в чем же разница тогда между Брамой и Харидас Такуром? Bhakti Dhir Damodar Maharaj gave a very good answer. И Бхактидир Дамодар Марадж, он говорит очень хороший, сказал очень хороший ответ. He said, Lord Brahma is a manager. Он сказал, что Господь Брахма был менеджером. And Haridas Thakur is just a simple devotee. А Харидас Такур был просто простым преданным. So it's very dangerous to be a manager. Очень опасно быть менеджером. In the Brihad Bhagavatamrita, Lord Brahma, he tells Narad Muni. В Брихад Бхагаватамрите Господь Брахма говорит Нарада Муни. Tanmayayaiva satatam. He said, hey, Narad, I'm always in Maya. Я всегда в Майе. Why? Почему? Jagato ham guru prabhu. I always think I'm the guru, I'm in charge, I'm a very big person. Потому что я думаю, что я гуру, я за всем здесь наблюдаю, слежу, я большая личность. Pitamahascha Krishna Shanabi Padma Samudbhava. I was born from the lotus coming from Krishna's navel. Don't you know who I am? А вы разве не знали, кто я? Я был рожден из лотоса, который вырос из пупка Господа. Tapasya radhikastasyeti adya guru madhaya hata. I think I'm doing so much tapasya. Я думаю, что я совершаю столько тапасьи. I'm very, very renounced. Очень отреченный. Guru madhaya hata. In this way I'm drinking this madha, this intoxicant. Таким образом я пью яд. And I become so proud. Не яд, а интоксикацию какую-то. И поэтому я становлюсь очень гордым. And because of that pride, Lord Brahma couldn't recognize Krishna. И из-за этой гордости Господь Брахма не мог признать Кришну. Vishwanath Chakravarti Thakur goes on to explain that this verse and the previous verse indicate 5 levels of ignorance that Lord Brahma is situated И in. Вишванат Чакраварти Такур, он объясняет, что в этом стихе и в предыдущем описывается 5 типов невежества, в котором был Господь Брахма. Or 5 things Lord Brahma just can't figure out. Или 5 вещей, которые Господь Брахма не мог разобраться. He says in the verse, avasitam. Avasitam means I can't estimate, I can't understand. Авасти значит, я не могу понять. I can't estimate the greatness of your body. Я не могу оценить величие твоего тела.
And the second, avastitam, I can't estimate your youthful pastimes. Второе, что я не могу оценить твои лилы. And then avastitam, I can't understand the happiness, I can't figure it out, the happiness you get by herding cows. И третье, что я не могу понять, оценить счастье, которое ты черпаешь в том, когда пасешь коров. I can't estimate, I can't understand the happiness that your cowherd boyfriends feel. И я не могу оценить и понять счастье, которое твои пастушки чувствуют. And I can't understand the happiness you get by playing with them. И я не могу понять счастье, которое ты черпаешь в игре с ними. It's completely beyond me. I understand the happiness creating things, that's my job, watching over things. Это совсем мне непонятно. Я понимаю, например, создавать всякие вселенные, это вот моя работа. But playing with cows, Но играя с коровами, с мальчиками, I can't understand. я не могу понять этого. Vishwanath Chakravarti Thakur describes Lord Brahma's position. И Вишванат Чакраварти Такур описывает положение Господа Брамы. Shastra abhyasa tapo yogadi kam hetu. That Lord Brahma indirectly is indicating here that the Lord cannot be understood by Shastra. И Господь Брама не прямо указывает на то, что Господь не может быть понят благодаря шастре. He can't be understood by yoga. Он не может быть понят с помощью By йоги, tapasya. тапасии. These things you can't understand the Lord by. Эти вещи не могут дать вам понимание Господа. And Vishwanath then explains how the Lord can be understood. И затем Вишванат Чакраварти Такур объясняет, как может быть понят Господь. He says kintu. Kintu means but. Кинту значит «но». He can be understood in this way. Он может быть понят таким образом. Kripa katakshakana. He's understood only by mercy. Он может быть понят только с помощью милости. In the Bhakti Sandarbha, Jiva Goswami says a very startling thing. Where is it? In the Bhakti Sandarbha, Jiva Джива Goswami, Госвами в Бхакти Сандарбе говорит очень ошеломляющую вещь. if I say this, you're going to be upset. Если я вам скажу, вы, наверное, расстроитесь. But I'm going to try. He says that Krishna doesn't give mercy. Кришна не проливает свою милость. He directly says that. Прямо там так говорит. He says because mercy is born from compassion. Потому что милость рождается из сострадания. And compassion is born when someone understands, it's born from empathy, when one understands the suffering of another person. А сострадание рождается тогда, когда мы понимаем страдания другой личности. Krishna has never had a bad day. У Кришны никогда не было плохих дней. I always hear ladies saying, I have such a problem with my hair. It just goes. Krishna's never had a problem with his hair. Иногда девушки могут сказать, у меня проблема вот с волосами. У Кришны никогда не было проблем с волосами. Krishna doesn't get headaches. У него нет головной He боли, doesn't get depressed. депрессий. So how can he understand our suffering? Как же он может понять наши страдания? And if he doesn't understand our suffering, how can there be any compassion? How can there be any mercy? И если он не понимает наших страданий, как же может быть сострадание? But Krishna does have mercy. Но у Кришны есть милость. Definitely has mercy. У него точно есть милость. But what is that mercy? Но в чем она? That personification of Krishna's mercy Олицетворение милости Кришны, is in the form of sadhu guru. она находится в форме саду-гуру. That's how Krishna gives his mercy. Это то, как Кришна дает That's the милость. manifestation of Krishna's Это mercy. проявление милости, олицетворение милости Кришны. Because those sadhus, even if they're nityasiddha parikars who've descended from the spiritual world, И эти саду, даже если они, те парикары, сошли из духовного мира непосредственно, they still take birth, они рождаются все равно, which is not very fun. что не очень-то и радостно. They still get hungry. Они бывают Their голодными, parents die. их родители умирают. They go through different types of suffering. Они проходят через определенные And типы because of страданий. that sparsha, or that touch of suffering that they're having, И из-за этого соприкосновения с этими страданиями
They can understand our suffering. Они могут понять наши страдания. And therefore, they're Krishna Kripa Sri Murti. И They're по- the embodiment of Krishna's И mercy. поэтому они олицетворение милости Кришны. So, in the previous verse, Lord Brahma, he described something about the form of the Lord. И в предыдущем стихе описывается что-то о форме Господа. Again, he uses the word vapu, your body. И Господь Брахма снова использует слово вапу, Interestingly, тело. in that verse, he mentions kavala, that you're carrying a little morsel of food. I was a mistake about the morsel of food. I'm really sorry. И там используется слово кавла, которое означает сверток еды. И Господь Брахма он снова извиняется, что я прошу прощения, что я подшучивал над тобой. He also mentions the word gunja. И также он упоминает слово гунджа. And in his commentary on that verse, Vishwanath Chakravarti Thakur says that word gunja is important. И в этом комментарии Вишванат Чакраварти Такур говорит, что слово гунджа очень важно. By using that word gunja, Lord Brahma is indicating to Krishna that you're better than Lord Narayan. И используя слово гунджа, он таким образом указывает, что Кришна, ты лучше Нараяны. Because we never see Lord Narayan wearing gunja. Потому что мы никогда не видели, чтобы Нараяна носил гунджу. Gunja is what the children wear. Гунджу дети носят. Gunja is just a small little red berry which is found in different parts of India. We find it in Orissa and also in Braj. Гунджа — это маленькие ягодки, которые, это куст, который растет в разных частях Индии, в Орисе, во Вриндаване также растет. And Vishwanath Chakravarti Thakur says this word is significant И Вишванат Чакраварти Такур говорит, что это слово очень важно, because it indicates that Krishna is superior to Lord Vishnu. потому что оно указывает, что Кришна выше, чем Вишну. Lord Vishnu, he wears pearls, necklaces. Вишну, он носит жемчуг. Krishna sometimes wears pearls, Кришна тоже иногда носит but жемчуг. Krishna especially likes this gunja Но mala. особенно Кришна любит гунджу. What is special about that gunja И mala? что же особенного в этой гунже Can мале? I share something with you, a little special? Могу я с вами поделиться чем-то особенным? I'm a publisher, a writer, Я, researcher. я писатель и публикую издания, и также That's исследования the провожу. service my Guru Maharaj instructed me to do. Это служение, которое мне дал мой Гуру Махарадж. And I think 3 years ago we finished a magazine we made about Govardhan Hill. И 3 года назад мы закончили журнал о Говардане. This is it, copy right here. Да, у нас есть несколько копий, кстати. And we worked on this for over 20 years. И мы над ним работали более чем 20 лет. Because everybody knows about Giriraj. Потому что все знают про Гирираджа. All of you must be experts in Govardhan Hill. Все из вас наверняка эксперты в Говардане. But we wanted to write something that even the greatest experts didn't know. Но мы хотели написать что-то, что даже великие эксперты не знают. And that took us over 20 years И of это research. заняло у нас 20 лет исследований. And Dinabandhu Prabhu personally told me, he said, this is amazing. There's so many things I'd never heard before. И даже Динабанду Прабху лично мне сказал, что это удивительно, и очень много вещей, которые вы опубликовали, я не знал. So one of the things that we wanted to research was, И одна what is the origin of Gunjamala? из вещей, о которой мы хотели узнать больше, это откуда это Гунджамала, ее And so изначальное we положение. have a team of devotees who read Bengali and Hindi and Oriya and Sanskrit, and they were going through so many И у books. нас есть команда преданных, которые знают арийский язык, бенгали, хинди, и они облистали очень много книг And different rare commentaries. и редкие комментарии. We found one commentary in Radharasa Sutta Nidhi which speaks something about Gunjamala, И мы также нашли один комментарий, который говорит о Гунджамале. and some Bengali songs, but И we didn't песни find бенгальские. what is the origin of it, Но мы не нашли, откуда же она. and why is it so dear to И Krishna. почему она так дорога Кришне. So then I started asking different sadhus, И затем я начал спрашивать разных саду. and everybody said, it's a good question. И все говорили: о, это хороший вопрос. I don't know. Мы не знаем. So then I started asking different И scholars, затем я разных ученых начал and спрашивать. we asked some of the different Goswamis in Vrindavan, Разных Госвами во Вриндаване, some of the most learned and famous Bhagavat scholars. самых ученых Бхагаваты. He said, I don't know.
И они говорили, я не знаю. But we finally found an answer. Но мы наконец нашли ответ. Do you know where we got the answer from? И знаете, где мы его нашли? It wasn't from Shastra. Не из шастры, It wasn't from a big pundit. не у большого пандита It wasn't from a big sadhu. или великого саду. It was from a babushka, Это было от бабушки, from an old lady in старая Vrindavan. женщина во Вриндаване. Old ladies, they know some И things. старая женщина, они кое-что знают. Don't underestimate Не babushkas. недооценивайте So бабушек. we wrote some article called "The Origin of И мы Gunjamala." написали статью, которая называется «Природа Гунджамала». There's one Brijbasi lady who spent her whole life. She's an old lady now, near the side of Govardhan Hill. И есть одна женщина, которая провела всю свою жизнь у Говардана. And she told us a story, a local tradition, И она рассказала нам историю, это местная традиция, which is based on a book by Raghunath Das Goswami которая основана на писаниях Рагунат Дас Госвами, called the Mukta-charita. которая называется Мукта-чарита. Can I tell you the story? Могу я рассказать эту Okay. историю? So, once during the month of Kartik, Однажды во время месяца Картики, after the Ras Leela had taken place, после Расалилы, on the day of Deepavali, на день Дипавали, Krishna was informed by his parrot Кришне сказал ему попугай, that Radharani was sitting beside Govardhan Hill and she was stringing pearls, making a pearl necklace. и Радharani сидела у Говардана, и она делала жемчужное ожерелье, So нанизывала их Krishna, на веревку. he took his two favorite cows Он взял свои две любимые коровы and he went there to see Radharani. и отправился туда увидеть Радharani. And he said, "Hey Radhe, Сказал, Рады, these are really nice pearl necklaces. какие замечательные у тебя ожерелья. Would you donate them to me? Would you give them to me?" Хотела бы ты, может быть, дать их мне? Radharani looked a little doubtful. И она немножко так сомневалась. Krishna said, "It's not for me, it's okay. Это не для меня, не It's for переживай. my cows. Это для моих коров. I want to decorate my Я cows." хочу украсить своих коров. Radharani got a little annoyed. И она немножко раздразилась, так сказать. "Go away, don't bother me." Уходи, не беспокой меня. Nonsense boy. Какой вздорщик. And the gopis, they started laughing at Krishna. И гопи начали смеяться над Кришной. And the gopis, they told Krishna in a very sarcastic way. They Yeah. said, "Krishna, we're sorry, your cows are so wonderful. We don't even have any pearls which are good enough for your cows." И они с сарказмом сказали, твои коровы такие замечательные, у нас нету достойных ожерелий для них. Krishna felt a little hurt. И Кришна, он почувствовал некоторую What do you do? What does a little boy do when he feels bad? И что делает маленький мальчик, когда он расстроен? He goes to see his mother. Он идет к своей маме. So Krishna went to see Mother И Yashoda. Кришна отправился к маме Ишоде. And he said, "Ma, can I have some pearls?" Мама, можно мне жемчуга? And Mother Yashoda said, "What do you want pearls for?" И мама спросила, а для чего тебе? And Krishna said, "Ma, I want to plant them in the ground." И Кришна сказал, я хочу посадить их в землю. Mother Yashoda said, "You can't plant pearls И in the мама ground." Ишода сказала, ты не можешь прорастить жемчуг. Krishna said, "No, I want to grow some pearl bushes." Нет, нет, мам, я хочу вырастить жемчужные кусты. Mother Yashoda smiled. И мама Ишода улыбалась. And she said, "Vatsa, my little calf, Мой маленький теленочек. pearls don't grow on bushes. Жемчуг не растет, не вырастает в кусты. They come from the ocean." Они добываются из океана. And Govinda Krishna said, "Ma, please give me some Говинда pearls. Кришна сказала, мам, ну пожалуйста, дай мне этот жемчуг. This dirt here in Vrindavan is very special. Эта земля во Вриндаване очень особенная. And I think if we plant some pearls, maybe they'll grow in bushes." И я думаю, что если мы все-таки посадим их, они вырастут в кусты. Mother Yashoda doesn't know how to say no to her И Gopal. мама Ишода не знала, как говорить «нет» своему Гопалу. So she gave him a handful of pearls. И она дала ему целую горстку жемчуга. And then Krishna went and planted them all very carefully И in the Кришна ground. очень аккуратно посадил их в землю, But he had to give some water. но нужно было полить. So then Krishna went to the gopis И again. затем он отправился к Гопи снова. And he said, "Can I have some milk, Он сказал, yogurt from you?" можно мне молоко и йогурта? And the gopis said, "What do you want it for?" А они спросили, для чего тебе? Krishna said, "Don't worry, it's not for Не me. переживайте, это не для меня.
I want to use it to water my pearls. Я хочу использовать это, чтобы полить мой жемчуг. And Gopi said, go away, И Гопи сказал, crazy fellow. уходи, сумасшедший. Krishna was disappointed. И Кришна расстроился. He went back to Mother Он Yashoda обратно вернулся к маме Ишоде and he begged some milk from her. и попросил ее молока. And Krishna started watering the pearls И every начал day. поливать каждый день. And the gopis were coming И гопи and they were приходили laughing и at Krishna every смеялись над day. Кришной каждый день. What are you doing? You're Что ты wasting all the milk and делаешь? Просто everything. тратишь молоко каждый день. But after a few days, some little ankur, little sprouts started coming out Но of the через ground. несколько дней начали прорастать, жемчуг начал прорастать. And the gopis, they were teasing Krishna. И они дразнили Кришну. They said that, Raghunath Das Goswami says, they said it's only hinsralata. It's just a thorny weed that's coming out. Да, это на самом деле сорняки у тебя растут, просто колючие. Lata means a creeper. Лата значит лиана, The word hingsra means something cruel or savage. а химса что-то жестокое. It also means a kind of thorny or poisonous Или plant. ядовитое или колючее растение. But in a very few days, those creepers, they grew very big. Но буквально через несколько дней эти лианы выросли очень высокими. And then wonderful flowers И came. удивительные цветы начали And the fragrance распускаться. was going all over И Vrindavan. запах разносился по всему And the Вриндавану. bees were coming. И пчелы прилетали. And then so many big, beautiful pearls started coming on the И очень bushes. много больших и красивых жемчугов начало появляться. And the gopis, they thought, wow, this is very amazing. И гопи начали думать, это удивительно. We should do the same thing. Нам нужно то же самое сделать. So they went to their parents and they said, can we have some pearls, Они please? отправились к своим родителям и сказали, можно нам жемчуга? And they collected all the pearls that all the elderly gopis И had. они собрали весь жемчуг, который старшие гопи имели, And they planted them in the ground. и посадили в землю. They said Krishna was using milk for И они watering. сказали, так, Кришна использовал молоко, чтобы поливать, We're going to use ghee. а мы будем And we're использовать going to ги. get better creepers and И у нас better будут pearls than Krishna. более прекрасные лианы и лучшие жемчуга. And so they started watering those pearls with ghee. Они начали поливать свои жемчуга ги. And after a few days, some little creepers started coming И up. через несколько дней уже они начали появляться The ростки. gopis, they were very proud. See, now И we're они going to были have our own очень pearl. горды. Они были farm. очень горды, сказали, у нас теперь будет свой жемчуг, своя ферма жемчуга. But as those bushes got a little bigger, Но когда эти проростки начали расти больше, Lalita told the gopis, you know, I don't know, our bushes don't look the same as Krishna's Лалита начала bushes. говорить Гопи, слушайте, а наши кусты, они не выглядят так, как у Кришны. They look a little different. Они отличаются. What were the bushes И that что the же- gopis grew? И что же это за кусты, которые вырастили Raghunath Гопи? Das Goswami uses an expression in Sanskrit. И Рагунат Дас Госвами использует выражение на санскрите. They were hingsha lata. The same phrase the gopis used to tease Krishna. Это было хинса лата. Это та же самая фраза, которую используют Гопи, чтобы дразнить Кришну. So, you know, I've heard this story about Mukta-charit many times. Я A very слышала nice эту story. историю много раз. Очень хорошая история. But I have to tell you, I was never very satisfied with the Но story. я должен сказать вам, что я никогда не был удовлетворен этой Because in историей. the story, the gopis become defeated. Потому что в этой истории Гопи побеждены. We like it when the gopis are victorious over Krishna. Мы любим, когда Гопи, они побеждают Кришну. But this time, Krishna defeated the Но gopis. в этот раз Кришна победил Гопи. Krishna grew pearl plants, Кришна вырастил and the gopis жемчужные grew some кусты, hingshalata, which means some kind of poisonous thorny plant. а Гопи вырастили хинсалатас, которые были колючими кустами. And they became very embarrassed. И они очень смущены были этим. But then I heard this story from this babushka, Но затем я услышала эту историю от этой бабушки. and I was very И happy. я был очень счастлив. She said that the plants the gopis were growing were called
gunja. И она сказала, что кусты, которые вырастили гопи, это гунджа. Now you may know that gunja is actually one of the most poisonous plants in the world. А вы могли бы знать, что гунджа — это одно из самых ядовитых растений. They make some very strong poisons that kill people. Из него делают очень сильный яд, который может убить человека. And they're just insignificant plants. The gunja plant has thorns. It's like a weed. Но выглядит как сорняк какой-то с колючками, там какие-то маленькие ягодки. But Krishna likes that gunja more than he likes the pearls. Но Кришна любит гунджу больше, чем он любит жемчуг. Because those gunja come from the gopis. Потому что они выросли благодаря гопи. In the Bhakti Ratnakar, it speaks something about this same pastime. В Бхакти Раднакаре говорится что-то похожее об этой лиле. I wanted to stop for 1 minute. Я хотел бы остановиться для 1 минуты, и, может быть, на 2 You could do a минуты. little kirtan, Prabhuji. Могли бы вы сделать Okay. киртан в течение 2 Is that минут? okay? We'll continue. We'll finish the story. in 2 Нормально, minutes. если мы сейчас через 2 минуты продолжим, и через 2 минуты продолжим. I also have to go. 4 минуты. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, So I'm sorry, we're going over time a little bit. If anybody needs to go, please don't hesitate. Если вдруг кому-то нужно идти, пожалуйста, не чувствуйте давления, что нужно остаться. I'd like to turn to Bhakti Ratnakar and what Narahari Chakravarti Thakur says about this Я pastime. бы хотела обратиться к Бхакти Ратнакаре, где Нарахари Чакравати говорит об этой лире. And we can sing this and you can chant Hare Krishna in И мы response. сейчас будем воспевать какой-то стих, и можно повторять Хари Кришна в ответ. Hey Malya Hari Kunda, oh hey Srinivas, Muktamala Chale Ita Adbhuta Bilas, Bolo, Hare Krishna, Hare Krishna. Caitanya-charita grante Esha Bhavichari Vanila Shri Raghunatha Dasa Kripa Kori Bolo Hare Krishna Hare Krishna He says, oh hey Srinivas, Suna, listen Srinivas. He says, this place, Malyahari Kund, this is the place known as Malyahari Kund. Это место известно Амалия Харикунд, Where some Adbhuta Leela, astonishing pastime took place где произошла удивительная лила in connection with this pearl necklace. в связи с этим ожерельем, So, жемчужным ожерельем. why is it called Malyahari Kund? Почему он называется Малья Харикунд? Okay, Malya means garland or necklace, Малья значит сад или ожерелье. and Hari is Krishna's name. Хари — это имя Кришны. But Malyahari has another meaning also. Малья Хари также имеет другое значение. It literally means the garland that steals. Буквально это значит гирлянда, которую крадут. Now, it's interesting to note that Krishna, Rupa Goswami says, his Gunjamala has a particular name for it. Рупа Госвами говорит, что его конкретно Кришнина Гунджамала имеет определенное имя. His Gunjamala is called Ragavali, Его Гунджамала называется Рагавали, or that creeper that evokes feelings. или лиана, которая пробуждает чувства, So, or that creeper that steals. или лиана, которая крадет. But there's some other meanings we can also give to this phrase, which Raghunath Das Goswami I found in Sanskrit uses again and again. Hingsra lata.
И есть также много-много значений, которые Рагунат Дас Госвами использует снова и снова. Это фраза химсалата. The gopis were making fun of Krishna at first. Oh, it's just going to be some hingsalata, just some weed И гопи, growing. они шутили над Кришной и говорили: о, это похоже, у тебя вырастет какая-то химсалата. Hingsalata also means a kind of thorny, poisonous plant. Химсалата также значит ядовитый сорняк. And the nature of a lata is it takes shelter of a tree, a bigger. И природа creature. лианы такова, что она принимает прибежище у дерева. So in the same way, the Braj gopis, Таким же образом гопи they take shelter of Krishna. принимают прибежище у Кришны. And the word lata has several meanings. It means a creeper, but lata is also a word for women in general. И лата, у этого слова лата есть разные значения. Одно это лиана, а другое женщина. And the word hingsra means something very noxious, very hurtful. Хинса что-то, что приносит боль. So the phrase hingsra lata can also be said to refer to poisonous women. И хинса лата также может относиться к ядовитой женщине, Those are the Braj gopis. которые были в Раджа-гопи, Because of their harsh words. из-за их слов. That's the hingshalata, which came from the hingshalata, the harsh words of the gopis of И Vrindavan. это химсалата, которая изошла из химсалат гопи Вриндаван. And to indicate the superiority of the gopis' love over the Lakshmis in Vaikuntha, И чтобы показать величие любви гопи над Лакшми, when Bhagavan manifests his original pastimes as Adi Govinda, the original personality in Vrindavan, Господь проявляет свои лилы как Ади Говинда во Вриндаване. he doesn't wear the pearls always given by the Lakshmis in Vaikuntha. Sometimes he does. Он обычно не носит ожерелье из жемчуга, которое было дано ему Лакшми, иногда только. But he always wears the gunjamala, Но он всегда носит гунджамалу, that hinshalata, this poisonous plant. эту from the хинсалату, эту ядовитое растение гопи. gopis. So by using this word gunja, Lord Brahma is indicating that Krishna and his pastimes in Vrindavan are superior to Vishnu. И Господь Брахма, используя слово гунджа в своих молитвах, он показывает величие любви гопи. And Lord Brahma is also indicating that I made a big mistake. И также он говорит о том, что я совершил большую ошибку. I thought that I knew God, Я думал, что я знаю Бога, and God is Vishnu. и Бог — это Вишну. But now I see that God is a little boy. Но я сейчас вижу, что Бог — это And маленький I мальчик. can't understand your form. И я не могу понять его I форму. can't understand your Я не могу pastimes. понять его лилы. I can't understand how you're taking care of the Я не cows. понимаю, как он заботится о коровах. I can't understand the boys and what kind of happiness they get with И you. я не понимаю, какое счастье чувствуют пастушки. And I can't understand what kind of happiness you're getting from them. И я не понимаю, не могу понять счастье, которое ты испытываешь благодаря им. And here I thought I was a big man. И я думал, что я большой-большой человек. And Bhaktivinoda Thakur, he says that Lord Brahma, he cried and he prayed to Krishna. Бхактивинода Тхакур говорит, что Господь Брахма, он плачет и он молится Кришне. Aparada, Jari, I'm an offender. Я оскорбитель. And Krishna said, it's okay, don't worry about А it. Кришна говорит, это все нормально, не переживай об You're a этом. manager, it's important, you're an important person. Ты менеджер, это очень важно, это важное положение. And Lord Brahma said, that's the whole problem. И Господь Брахма говорит, в этом вся и проблема. If you really want to give mercy to me, Если ты хочешь действительно дать мне милость, then let me take birth in a really low family. позволь мне родиться в очень низкой Somewhere семье. like in Russia or Ukraine. or Где-нибудь в something. России или в Украине. So I won't be proud anymore. Я не буду горд больше. That'll be really good for me. И это будет очень хорошо для меня. Okay, so we'll stop there. И мы здесь остановимся сейчас. Thank you all very much. for Спасибо letting us всем вам do this. большое. So I know all of you have to run, you have important things to do. Я знаю, что вам всем нужно бежать, у вас важные But дела. I have a humble request. Но у меня есть смиренная просьба. If there's anybody here who has any reflections, Если у кого-то здесь есть обратная any связь, comments, then that или creates комментарий, community. это создает настроение общины. Or maybe you have some objection. I hope Или you're у not вас angry есть with something. противоречие, надеюсь, что вы не слишком злы по Or if поводу you have some чего-либо. question or something. Или у вас есть вопрос. Hare Krishna Prabhu.
You can speak in Russian. It's okay. I understand Russian, but I don't speak good Russian. Okay. In this case, you have to speak part by part because I have to translate. Yeah, okay. So I'm just, it's not clear for me. How does the word gunja actually prove that Krishna's pastimes are superior than Narayana's pastimes? Okay. Для меня не совсем понятно, как слово гунджа указывает на то, что лилы Кришны, они выше. This is from Vishwanath Chakravarti Thakur's commentary. He says that. Это комментарий Вишванатха Чакраварти Такура, он говорит это. And it's indirect. И это не прямо. Indirectly, because Krishna's just got these little berries that grow in the forest. Не прямо, потому что Кришна вот носит эти ягодки с леса. And Vishwanath says the reason why Lord Brahma particularly mentioned those gunja И Вишванат говорит, что причина, почему он конкретно эти указывает на гунджу, that's what Krishna makes Krishna better than Lord Vishnu. это то, что делает Кришну лучше, чем Вишну. Rupa Goswami in his Bhakti Rasamrita Sindhu quotes a verse from some tantra. Рупа Госвами Бхакти Расамрита Синду говорит, Which speaks about the 18 faults of the conditioned soul. О 18 недостатках обусловленной души. And you'll be interested to know that Rupa Goswami says that Krishna has 16 of those faults. И вам будет интересно знать, что у Кришны 16 из них есть. There's only 2 that he doesn't have. Только 2 из 18 у него нет. Двух. He doesn't have very harsh behavior. У него нет жесткого поведения, какого-то недолжного. And kalma albanam. Kalma albanam means he doesn't have really lusty dealings. И у него нет вожделения. But otherwise, he has all 16 of these things, and he says, interestingly, these 16 faults are what make Krishna greater than God. И 16 из них у него есть. И интересно, что он говорит там, что 16 этих недостатков делают его greater than God. Лучше, чем Бог. Because God, Vishnu, he doesn't have these Потому что у faults. Бога, Вишну, у него нет этих всех But недостатков. Krishna has 16 of them. Но у Кришны есть эти He becomes 16. bewildered, Он становится he makes сбитым с mistakes, толку, he делает becomes ошибки, greedy, жадным, becomes бывает hungry. голодным. 16 different faults. 16 разных недостатков. So this is the nature of Krishna's Braj Leela. И это природа Браджа Лилы. It's Nara Leela. Это Нара Лила. And an ordinary person can't understand. И обычные люди не могут ее понять. They think of God in the Vedic conception. He has pearls and diamond necklaces and all kinds of rubies and jewels. Они думают, что Господь, Он украшен различными роскошными украшениями, рубинами, изумрудами, разными другими жемчугом. But Lord Brahma is particularly pointing out, you're wearing gunja. Но Господь Брахма, Он конкретно указывает на то, что ты носишь гунджу. And in the same way that Krishna has these 16 faults, and these faults indicate that he's actually greater than God. И таким же образом у него есть 16 недостатков, и они также указывают, что Он даже больше, чем просто Бог. So Vishwanath is saying indirectly that this gunja mala that he's wearing this indicates indirectly that he's greater than God also. И Вишванат говорит не прямо, что эта гунджа не прямо указывает на то, что Господь, Кришна даже больше, чем просто Бог. Harsha, that helps? Это было You're полезно? not a Russian speaker? Да, вы No, okay, не I'm not говорите either. на русском. If you keep coming here every day, maybe I'm hoping maybe my next life I'll get a higher birth and be able to speak Russian. Если мы будем продолжать сюда приходить, и я буду приходить сюда тоже, то, наверное, в следующей жизни я смогу Anna Pani Radha told me родиться в if I come every русскоязычной day, and if I стране. eat grechka every day, I don't Анна know. Пани сказала мне, что если я буду есть гречку каждый день, это тоже может произойти. Hare Krishna. Anybody else? Narad Muni Prabhu. Thank you for the class, Prabhu. Вот Брахма испытывал три настроения вместе. Он совершил оскорбление, и он какой-то стыд испытывал, а он испытывал тоже смирение, а тоже восторг
А тоже бхакти. Как можно вот все это вместе в один миг получиться? Это разные ощущения, как они так получаются? So Prabhuji is asking, so you mentioned that Lord Brahma, he had all these three things for feeling humility, and he felt all three things, and also at the same time he felt blissful in the presence of the Lord, and He felt a what? He felt happiness and bliss in the presence of the Lord, and Prabhuji is asking how altogether it could be in one place. Well, yeah, initially he was feeling more afraid. Но изначально он чувствовал больше страха. In many places in the world today, if you kidnap someone, the penalty by law is death. Во многих странах такой закон, если вы украдете человека, то наказание — это смерть. And Lord Brahma kidnapped Krishna's very intimate friends. А Господь Брахма украл ближайших, дорогих спутников Кришны. Apparently. Ну, кажется, что украл. Actually, Vishwanath Thakur says that Krishna understood what was about to happen. На самом деле Вишванат Чакраварти Такор говорит, что Кришна, он до этого понял, что это должно случиться. And he expanded himself. И он размножил себя. And he kept his boyfriends in another place. И пастушков в другом месте сохранил. And Lord Brahma actually didn't do that. But И на самом деле Господь Брахма их не украл. still, it was a huge offense. Но все же это огромное And оскорбление. Lord Brahma was very afraid. И Господь Брахма он испытывал страх. And Krishna told him, anyway, we all make mistakes, it's okay, don't И worry. Кришна сказал, ну ничего страшного, все мы делаем ошибки, все нормально. You're trying your best, it's Ты okay. стараешься. And Lord Brahma felt a little happy at that time. И в этот момент Господь Брахма он себя более счастливым почувствовал. It's also the nature of Krishna Bhakti Ras that many times there's conflicting emotions. И также это природа бхакти-расы, что множество чувств присутствует, они смешиваются. I shouldn't maybe mention this and go in this direction, but this is what happens in Kurukshetra when Krishna Я is не there. должен был это говорить и не должен идти в этом направлении, но это то, что происходит на Курукшетре. There's so many conflicting emotions. Очень много смешивающихся The эмоций. gopis are in ecstasy to see Krishna, Гопи в экстазе, они видят Кришну, but the gopis are also angry. но они также и у них гнев You присутствует. told us, Ayasha, you said you're going to return. You never Ты returned. сказал нам, Аяся, что ты вернешься, но ты не вернулся. They're happy, but they're angry. Они счастливы, но они злы также. And they were also depressed. И также у них чувство депрессии Happy, присутствует. angry, and depressed. Да, счастье, злость и печаль. They're feeling depressed because they're thinking in a few days Krishna's going to return to Dwarka and we won't see him again. Они чувствовали печаль, потому что через 2 дня они должны были вернуться обратно и не увидят снова So Кришну. all three of those are packed into one. Все эти 3 эмоции, они запакованы в So одном it's месте. also possible for Lord Brahma И to также feel happy and also afraid and Также для depressed. Господа Брахмы это тоже возможно, чувствовать себя счастливым и в то же время бояться. Okay. Anybody else anything? Prabhuji. Почему Шримати Радхарани чувствует сострадание ко всем существам? Why Srimati Radharani feels compassion towards all living entities? Say that again. Why Srimati Radharani feeling compassion towards Why all does living? Srimati Radharani feel compassion for all living entities? Radharani is described by Rupa Goswami as Karunamoyi. She's the embodiment of mercy. Шримати Радхарани описывается как Байхун. Рупа Госвами описывает, что она олицетворение сострадания. That she's Krishna's mercy potency. Она энергия милости Кришны. How and why that is, that's an interesting И question. почему так происходит? Это хороший вопрос, интересный. In the Narada Pancharatra, there's a verse which might give us a clue. В Нарад Панчаратне есть стих, который может дать нам разгадку. It's said that Radharani Jagannamata, that Говорится, Srimati что Radharani, she's the mother of the universe. там говорится, что Шримати Радхарани, она мать всей Вселенной. Mothers are important. Мамы, они очень важны. Because mothers, they feel the pain of the child. They feel the pain of the child. Потому что мамы, они чувствуют боль детей. You see mothers all over the world, they're so much in tune with the child starts crying.
Вы можете видеть во всем мире, что мамы, они очень связаны с детьми, и они немедленно реагируют на их чувства. And you or I, we would think, oh, the child is hungry. Мы просто можем думать, ну, дети голодные. But the mother knows exactly the meaning of that cry. Но мама, она точно знает значение определенного плача ребенка. And she may tell you, no, he's not hungry, he's tired. Нет, она может сказать, что нет, он не голодный, он просто устал. Or he has a stomach ache. Или у него болит животик. The mother knows. Мама, они знают. So that quality of kripa, that quality of mercy arises from compassion. И это качество милости, оно возникает из сострадания. And compassion arises from empathy. А сострадание происходит из сочувствия, And that сопереживания. empathy is shown by Srimati Radharani because she's the Supreme Mother. И сопереживание присуще Шримати Радарани, потому что она Верховная Мать. That empathy and compassion we can also understand are intrinsic qualities of bhakti. Сопереживание и сострадание — это неотъемлемые качества бхакти. And Srimati Radharani is also described as Bhakti Devi. И Шримати Радарани, она также описывается как Бхакти Деви. Would you have any other thoughts, Prabhuji? У вас есть другие мысли по этому поводу, Прабху? That's what comes to my mind. Это то, что ко мне в ум пришло, то, о чем я думал. Thank you very much. Я хотел тоже маленькое сказать, что Чайтанья Махапрабху это больше Шримати Радхарани, чем Кришна. So does it mean that Shrimati Radharani, Chaitanya Mahaprabhu is more Radharani than Krishna? It means that Kaviraj Goswami explains it nicely. Кришнадас Кавирадж Госвами удивительно это описывает. Radha Bhava Dyuti Suvali Tam Nomi Krishna Swarupam. That Mahaprabhu is Krishna. Что Махапрабху — это Кришна. But Radharani's emotions and complexion are prominent. Но эмоции и ее природа — это более... Prominent. Они доминируют. Okay, I'm going to say something a little controversial, but it's really not controversial, it's just an historical Я fact. бы хотела сказать кое-что очень противоречивое, но на самом деле это не противоречивая вещь, это исторический момент, факт. But this is why Srila Bhaktisiddhanta and why Gaudiya Vaishnavas in general, they don't put a peacock feather on the deity of Mahaprabhu. И это причина, по которой Шрила Бхактисиддханта и Гаудия Вайшнавы, они не ставят перо павлина Махапрабху. Here in Mayapur we do because Srila Prabhupada told Jananivasa. Здесь, в Майяпуре, мы это делаем, потому что Шрила Прабхупада, он сказал Джананивасу Прабху об этом. But you won't find it outside of ISKCON anywhere. Но вне в Исконе вы этого не найдете. And there's several reasons for it. И есть несколько причин для этого. One of which is because when you put a peacock feather on his head, then you're telling him, you're Krishna. Одна из них, что когда мы ставим перо Кришне, Махапрабху, мы говорим ему таким образом: ты Кришна. And then he doesn't have the mood of Radha. И у него нет настроения Рады в этот But when he момент. has the mood of Radha, Но когда у него настроение Рады, then he's Mahavadanyaya avatar. He's the тогда он most kind. Махаваданья аватар, самый милостивый. So we like him when he's in the mood of Radharani. И мы любим его, когда он в настроении Радарани. But perhaps for preaching or whatever reason Prabhupada said this. Но, возможно, для проповеди или по другим причинам Шрила Прабхупада сказал Prabhupada didn't explain. делать это. Он не объяснил. But it's for this reason, because Mahaprabhu is in the mood of Radha. Но по этой причине мы не ставим, потому что он в настроении Радхи. And in that mood of Radha, he's more merciful. И в than настроении Krishna. Радхи он более милостив. Indulekha, you had something? Okay, can you somebody pass it to her? The microphone. Hare Krishna, thank you so much for wonderful class. Amazing. Я по-русски спрошу. Was it a good translation? Yes, the best. Yeah, хорошо. Okay. Шрила Прабхупад в комментарии, если я не ошибаюсь, сказал, что достаточно частично, даже отчасти, как там написано, понять Кришну, и этого достаточно, чтобы вернуться в духовный мир. Сколько же это, как это понять частично, что это за часть? And one of the Достаточно. commentaries, Srila Prabhupada, is telling that it's enough even to understand partly
partly Krishna, partially. If you can understand Krishna just a little bit, even if it's enough to go back to home. So, and how? And the question is? Okay, and what's the amount of this? A little bit. What percentage is it? Srila Prabhupada once told the devotees that what did he say? That you have to be 100% Krishna conscious to go back to Godhead. Шрила Прабхупада на самом деле говорил, что нужно быть на 100% сознающим Кришну, чтобы вернуться обратно. And the devotees said, Prabhupada, that's really hard. И Прабхупада сказали ученики, что Прабхупада это очень тяжело. And then Prabhupada, maybe someone can correct me, I don't remember the exact details. Я не могу точно помнить, может быть, кто-то сейчас меня поправит. But then Prabhupada said something like, anyway, just even if you're 25%, even if you're 75%. И Шрила Прабхупада сказал, ну, в любом случае, даже если вы на 75% сознающий Кришну. The devotee said, Prabhupada, that's also really hard. И рядом сказали, ну, Шрила Прабхупада, это тоже очень тяжело. And Prabhupada said something, okay, 50%. И затем он сказал, ну, хорошо, 50%. And I'll carry the rest. И я добавлю остальное. So what does that mean? И что же это значит? Because Prabhupada is Sadguru. Прабхупада Садгуру. He's Krishna Kripa Shimurti. И он Кришна Крипа Шимурти. So he can rewrite, we may not have the proper qualification. Он может что-то переписать, но у нас нет достаточной квалификации. Raghunath Das Goswami, he prays to Giriraj Govardhan. Рагунат Дас Госвами молится к Гирираджу. Mama yogyatam ayogyatam, whether I have yogyata, a qualification, I'm ayogyata, not qualified, please Giriraj, please be merciful to me. Есть ли у меня квалификация или нет, то, пожалуйста, Гирирадж, будь милостив ко мне в любом случае. So he's praying to Giriraj as a devotee. И он молится Гирираджу, как обращается к нему как к преданному. And we may not be fully Krishna conscious. И мы можем не полностью сознавать, полностью не быть в сознании Кришны, точнее, быть не полностью в сознании If we can Кришны. get the mercy of the devotees, Но если мы получим милость преданных, then they can negotiate with Krishna. They can negotiate. они могут, да, за нас вступиться, поторговаться. And how much that negotiation is, that I think it's between them and Krishna. А сколько это конкретно будет, это уже между ними, между Вайшнавами и Кришной. Хорошо? Это значит, что милость преданных более важна, чем милость Кришны. Это правда. Это правда. Mataji, can you give it? Okay. Ну, как же менеджерам избежать участи Брамы, ведь это же действительно очень сложно. Все такие сентиментальные. Что избежать? Участи Брамы. Участи Брамы. Okay. How for Mataji to avoid this Brahma's destiny, because managers. Как менеджеру избежать участи Брамы, потому что действительно сложно. Manager. Okay. So how managers can avoid a Brahma's destiny? Because it's really difficult. We shouldn't be a manager. Нам не нужно быть менеджером. Don't ever be a manager. Никогда не будьте менеджером. But if I say that, Но если я скажу так, then the managers are going to be depressed. менеджеры опечалятся. And honestly, we'll probably have a lot of problems И in our если society. честно, у нас будет много очень проблем, если не We будет need менеджеров. managers. Нам нужны менеджеры, But don't be a manager. но не будьте менеджерами. Be a devotee. Будьте преданными, Be a servant. будьте слугами. And your service is to be a manager. И ваше служение — быть менеджером. And if we have that mentality that I'm serving И everybody, если у нас будет такой менталитет, что я служу всем, no problem. тогда не будет проблем. But if we start thinking that I am better than everybody else, Но если я буду думать, я лучше, чем остальные, and that's why they gave me this position, и поэтому они дали мне это положение, and I'm going to accept their obeisances, и я буду принимать их поклоны, because they're little people, little ну, devotees. то, что они маленькие, незначительные, I'm a преданные, big person, а я большая личность, and I'm giving my blessing и in я this даю way. свои благословения. Then hoya sarva nas, everything becomes spoiled. Тогда все будет испорчено. And therefore Mahaprabhu taught us И поэтому Махапрабху that сказал we should нам, be amanina manadena, что нам нужно быть аманина манадена. never demand respect, but rather give respect to Никогда everyone. не требовать уважения, но давать, оказывать okay? уважение каждому. All right. Anybody else with anything? Okay, thank you very much. It's Спасибо really всем so nice to большое. be able to come and see what a nice community you have and devotees coming together and Очень hearing здорово Bhagavatam здесь every day.
здесь быть и видеть, какую прекрасную общину вы здесь имеете. Thank you very much for tolerating us. Спасибо большое, что терпели нас. If we made any mistakes or anything, I did something wrong. Если мы совершили какие-то ошибки, что-то неправильно сделали, You can get angry with Anupani-Radha. вы можете весь свой гнев сорвать на Анупани-Радхи. Grantara Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki, Samaveda Bhaktabinda ki, Vancha Kalpatarubhischa, Kripa Sindhu Bhyeva cha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo, Namo Namaha, Nandakori Vaishnavrinda ki. Дорогие, у нас есть небольшое объявление, у нас несколько Кришна Катхамрита Бинду разных выпусков про Гавардхана, о котором упоминали сейчас, и также несколько других. Если вам интересно, пожалуйста, подойдите к столику с Мадхаванандой Прабху. Есть также и на русском, и на английском. Там разные. Вот этот 300. Сколько? Этот 300, этот 100. Если you said Narada Muni ki, I also said На русском есть еще, да? На русском? Дорогие преданные, спасибо, что присоединились к нашей трансляции. Завтра, пожалуйста, подключайтесь снова. Будет его милость Панкаджангри Прабху. Хари Кришна. Всех вам духовных благ.